So we got the condition KL is equal to 2 pi into nx square plus ny square plus nz square all raised to half. So suppose you consider, I mean, just square it, okay, leave everything aside. So this is nx square plus ny square plus nz square is equal to some constant multiplied by k square. Okay, L is a constant, 2 pi is a constant, so some constant multiplied by a square k square. Okay, now this represents a sphere, as you know, in the n space. Okay, so now we know that this k cannot take any values but the integer values for this nx, ny and nz. Clear? So you cannot take, the k cannot take all the values. Now suppose we want to find out the number of states between, say, e of k and e of k plus dk, let us say. Okay, so here the allowed states of these are restricted by this equation. Okay, so now the k cannot take all values, but what if you consider a sphere? Okay, so all this n can have different values. Okay, so there will be some junctions. Okay, integer value junctions നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now if you consider for example the number of, let us say, the number of points, or നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാറുള്ള പോലെ പോയിൻറ്റ്സ്, എന്ത് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക, ഇതിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് പറ്റില്ല, കാരണം കെ ക്യാൻ ബി ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ ആൻഡ് എൻ സെറ്റ്. So the number of points, k values between k and k plus dk is given by, let us say, 4 pi n square dn. ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണ്, 4 pi n സ്ക്വയർ. ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിക്നെസ്സുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ. സോ അതിനകത്തെ ഇൻറ്റീജർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, അതിനകത്തെ വാലിഡ് പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് എൻ, there is a relation between the n and, okay, so what was that, we have already got that equation n, what is that, 2 pi n is equal to kl. So n is equal to kl divided by 2 pi. So n square, 4 pi n square is kl by 2 pi whole square. Okay, so dn, what is dn? L by 2 pi dk, right? So that is L by 2 pi dk. Now this is the number of points, that means the number of what do you call, the number of k values between k and k plus dk is now 4 pi into L by 2 pi all cubed k square dk. In terms of k നമുക്ക് കിട്ടി. Okay, so this is the particles with energy k and അല്ലെങ്കിൽ with momenta k and k plus dk scattered in all directions ആണ് ഇത് അല്ലേ. all directions means സോളിഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും, 4 pi ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ
ഒരു ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർട്ടൈൻ ആംഗിളിൽ മാത്രം, സോളിഡ് ആംഗിളിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താവും? ഈ 4πക്ക് പകരം ഇവിടെ ഡി ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. 4π ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള സ്കാറ്റേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആണെങ്കിൽ 4πക്ക് പകരം ഡി ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, ഇതിപ്പം സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്, സ്കാറ്ററിങ് നടന്ന ശേഷമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു കെ വാല്യൂസിൽ. കെ എഫ് ആൻഡ് കെ എഫ് ഫൈനൽ അല്ലേ, കെ എഫ് പ്ലസ് ഡി കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റം റേഞ്ചിൽ ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ആംഗിളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ 2π ഓൾ ക്യൂബ്ഡ് കെ എഫ് സ്ക്വയർ ഡി കെ എഫ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോറി ഡി കെ എഫ് ഡി ഒമേഗ അല്ലേ, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലേക്ക്. ഓക്കെ, now that is equal to what? Rho of EF DEF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനർജി ഇ എഫിനും ഇ എഫ് പ്ലസ് ഡി ഇ എഫിനും ഇടയിൽ അല്ലേ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ എനർജി ലെവൽ. ഓക്കെ, so now I can convert this energy EF in terms of what? K. So നമുക്കറിയാം കെയും എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് പി അല്ലേ, എച്ച് ക്രോസ് കെ ആണ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2μ is equal to that is our E, right? P square by 2m is our E. Clear? So what is DE? DE is equal to h cross square k dk divided by mu. 2 and 2 cancel by. Okay, so this I can write. So that is equal to rho of EF into DEF ന് പകരം DE ഇവിടെ F ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ F. ഓക്കെ, ഡി എഫിന് പകരം എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ കെ എഫ് ഡി കെ എഫ് ബൈ മ്യൂ എന്നെനിക്ക് എഴുതാം. ഗുഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ റോ ഓഫ് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? തിരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡി കെ എഫും ക്യാൻസലായിപ്പോയി. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഈസ് കെ എഫും കെ എഫ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായിപ്പോവും. So what you are going to get is mu മുകളിലേക്ക് പോയി mu by h cross square അല്ലേ, by h cross square kf into L by 2π all cube അല്ലേ d omega. Good. So we got the rho of EF, density. Okay, so we already know we have നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്? സോ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π ബൈ എച്ച് ക്രോസ് വി എഫ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ റോ ഓഫ് ഇ എഫ്. അതിനകത്ത് റോ ഓഫ് ഇ എഫ് നമുക്ക് കിട്ടി, റോ ഓഫ് ഡി എഫ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Now so that when I put back into the equation we will be getting 2π mu kf ഇതിനെ ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇവിടെ റോയ്ക്ക് വരെ ഇട്ടിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π h cross L cube all integral
V of r e raised to I k dot r, okay, I k dot r, k is എന്തായിരുന്നു k I minus k f I think ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, d cube r, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓൾ സ്ക്വയർ ഡി, ഈ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇത് കേട്ടോ, ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ. Now what is this? This is equal to the number dn scattered into an angle d omega, into a solid angle d omega per unit time when there is only one incident particle in the L cube box. One particle മാത്രം വരുന്ന സമയത്ത്. So the incoming flux J0, which we have found out during the quantum mechanics 1 course, is rho I Vi, where Vi is the velocity of the incoming particles. Rho I is integral psi star psi or something like that. So when I do that, that will be 1 by L cube on normalization. And Vi, velocity of the incoming particles, simple ആണ്, momentum divided by mass ചെയ്താൽ മതി. Momentum എന്തായിരുന്നു, h cross k അല്ലേ, so ki, that is the momenta divided by mu, that is the momentum divided by mass gives you velocity, Vi. So that is h cross ki by mu. Good. So that is the incoming flux. അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സിഗ്മ ഓഫ് ഒമേഗ, സ്കാറ്ററിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈസ് എന്താണ് ആക്ച്വലി dn by d omega, okay, which you have studied, dn by d omega per j0 അതാണ്. അപ്പോൾ ഡി എൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ സാധനം. ദിസ് ഈസ് ഡി എൻ by d omega. You have a d omega which I can take right side, sorry left side, okay, dn by d omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി ഒമേഗനെ താഴേക്ക് എടുത്താൽ dn by d omega ആണെന്ത്, ഇത്രയും സാധനം. Okay, now that divided by the flux, that is simply, when I do, you will be getting simply 1 by 4 pi 2 mu by, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, h cross square integral e raised to I k dot r into V of r d cube r all square. So when I do that, you will be getting this divided by this will be this. So that is sigma of omega. So this is the differential scattering cross section, which is exactly in agreement with the Born approximation scattering amplitude. This is exactly same as Born approximation scattering amplitude. So that now we have derived the Born approximation scattering amplitude using the time dependent perturbation method. So that's what we will be asked. Okay, thank you.